thank you, DKCC, for organizing this panel discussion for us women. Adam ingane oru global platform for women to discuss the roles and ways to impart the age-old custom to our generations. I'm sure you are aware of some of our young people marrying outside, and therefore it is all the more important for us to discuss this matter at this time. Our Kdanai women are strong and resilient. They act as the glue that holds a family together through their kindness and their prayers. In my opinion, a Kdanai woman can be described as what it says in the Bible. Proverbs chapter 31 says, "A mother is clothed with strength and dignity, laughs without fear of the future. When she speaks, her words are wise, and she gives instructions with kindness. The woman who fears the Lord is to be praised." Thanks to each one of you from the bottom of our heart, those who came from far and near, who is joining this discussion today. Your presentation is what makes it all the more special. Your present, this is gone, is make them more special. So good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. We have 4 topics under this theme presented by 6 awesome ladies. I promise you, this is going to be an absolutely awesome, fruitful session. So sit back, relax, open up your listening ears, and take it all in. Before we begin our presentations, let's go over some of our housekeeping items. We have 4 segments, like I said, being presented by 6 ladies. The speakers will be introduced and they will be present and they will be presenting their topics. There will be a question and answer session that will start only after all presentations are completed. Please ask questions relevant to this particular topic. Okay, try to minimize going off the topic so we can stay within our time. Also be mindful of the time constraints. When you're asking a question, limit the length of the question as well. You may enter your questions in the comment section or raise your hand using the button on the screen, okay? You can also mention the presenter's name if you like, if it's a direct question toward that presenter. In the interest of time, please limit to 1 or 2 questions so the others can also get a chance to ask questions. Your microphones will be muted through the presentation. They may be muted, they may be unmuted when the discussion time is going on, okay, if you're asking a question. As I mentioned, please stay on the topic when asking these questions. You can comment in Malayalam or English, okay? Either way is okay. And also be courteous to all. You know, we are all brothers and sisters in this together. We are the Kdanai family, so be respectful of one another when we are speaking. Now, help me welcome our first presenters. The first topic we'll be talking about is the demographics and generation difference. The region is Middle East, and the presenters we have are Elvi Tushar Kaniyaparambil and Nidu Lucas Elumedikara. Let me say a little bit about Elvi. She's brought up in Dubai, originally from the Tumbil Parambil family, married to Tushar Kaniyaparambil Kaipura. They have a lovely daughter, and Elvi works as a civil engineer in Dubai. She is the current Dubai KCWA coordinator. Nidu is from Otapalil family, and she's married to Lucas Ermelikara from Mariga Parish. She has 3 children. She works as an RN in Dubai Health Authority. She is a committee member of Dubai. Please help me welcome Elvi and Nitu. Thank you, Bintu Chechi. So it's me, Elvi, and Neetu. We are on the topic demographics and generation difference. So I hope you can all see the screen, yeah? Okay.
So before we go on, we would like to introduce two terms to you, okay? Migrants or immigrants are people who have a strong base in Kerala or India, and then for their job or to settle down, avare porthotu povunu. So they are called as the first generation, okay? Avarkundavunna pillare who are again born and brought up outside Kerala, okay? They are termed as second generation throughout our presentation. Pinne avarkundavunna adutha pillare set who are again born and brought up outside, okay? Our third generation. So let me take my case. I was born and brought up in Dubai. So I am someone from the second generation. My parents, they were born, brought up in Kerala, and they migrated to Dubai for a job and to settle down. So that was first generation. And third generation. So I hope that is clear, right? Okay, so moving on to demographics. Demographics, number 4 region item divide. So North America, Middle East, Europe, and Oceania. So talking about North America, immigration started around 1960s, and currently we have the 4th generation running there. Okay, and Middle East migration started in 1970s. I say migration because visa okay, so it started in 1970s, and currently we have the 3rd generation starting up. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഡേറ്റാസ് ഒന്നും നമ്മൾ എവിടെന്നും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തോ അതോ ഡോക്യുമെന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക റെഫറൻസ് ഉള്ളതല്ല, നമ്മൾ പലരോടും സംസാരിച്ചെടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. Okay. Okay, coming to Europe, immigration started in 1990s, and currently they have the 3rd generation starting. And in case of Oceania, immigration is started in 1990s, and currently they have the 2nd generation running. നമ്മൾ യൂറോപ്പിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ UK ഓസ്ട്രേലിയ മൈഗ്രേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ മൈഗ്രേഷൻസ് ത്രൂ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്നാനായ ഫാമിലീസ് ആണ് ഇനിഷ്യൽ ഫേസിൽ ഈ 2 കൺട്രീസിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. So this is just an overview regarding the demographic of Knanaya migration to different parts of the world. So next we will be discussing regarding the reason for the generation gap. I just want to emphasize the generation gap between the first generation and second generation. Okay, so the first point is we discussed korchu points which we would like to present to you. So the first point is spirit versus knowledge. But when talking about the first generation, the migrants or the immigrants, they have a very strong base and they are highly spirited. Our spirit is like amazing. Okay, why? Because they are brought up in a closed environment. What do you mean by a closed environment? പോകുന്നത് ക്നാനായ പള്ളി, ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ മിക്കപ്പോഴും ക്നാനായ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ, പള്ളികൾ, പിന്നെ പരിപാടികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ക്നാനായ വെഡിങ്സ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ പള്ളി പെരുന്നാള്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പം അവർ പോലും അറിയാതെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്നാനായ സ്പിരിറ്റ് വളരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വെൻ വി കം ടു ദ കറന്റ് ജനറേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ, അവരുടെ ഒരു എൻവയൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ഡ് കൾച്ചർ. ദേ ഹാവ് സോ മെനി പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് ദം ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സ്. അപ്പം ഐ ഗെറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മാമ, വാട്ട് ഇസ് ദിസ് റോയൽ ബ്ലഡ്, വാട്ട് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ക്നാനായ? സോ പറഞ്ഞു വരുമ്പം somewhere I lose that. I don't know what to tell. And it may be because of our lack of knowledge about our Knanaya heritage. Pinna pillarku nammalippam every Sunday or Fridays 1 hour there is catechism, the CCD. Mostly it's about the Catholic teachings. But adil nammal oru constant Knanaya input kodukkunundo ചിന്തിക്കണം. പക്ഷെ okay, it's not happening in all the countries. I'm saying most of the countries. ചിലപ്പം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ it happens maybe once in a year and maybe for 1 hour. അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ, we have someone from the first generation talking to the 3rd or 4th generation kids. So avade sambhavikkunna, maybe he will be explaining or she would be explaining in an old fashioned way with little hard words. Chelpam or accent undavum, or language barrier undavum. So we find in this limited time e pass on of information, or there is a communication gap between the generations. Okay, അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റേസ് ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കേൾക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല. കാരണം നമ്മളൊരു പറിച്ചു നടിയിൽ തന്നെയാണ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ ഒരു സംടൈംസ് നമുക്കൊരു പുതിയ ജോലി കണ്ടെത്തണം, പുതിയ ചുറ്റുപാടുകളുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ട് സ്ട്രഗിളിങ്ങിലൂടെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്തു പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അത് ശീലിപ്പിച്ചാലേ ഉള്ളൂ വലുതാകുമ്പോഴും അവരുടെ ഒപ്പം വലുതാകത്തുള്ളൂ.
നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ വാല്യൂസ്, നമ്മുടെ കൾച്ചർ, നമ്മുടെ എത്തനിസിറ്റിയുടെ ഒരു വാല്യൂ, അതൊക്കെ കുഞ്ഞിലേ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലേ ഉള്ളൂ അത് വലുതാകുമ്പോഴും അവരുടെ ഒപ്പം വളരത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടപ്പാച്ചിലിനിടയിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികളുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വാളിറ്റി ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇതിനെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ഇവന്റ്സ് ഇയർലി ഒരു ഹാർഡ്ലി 2-3 ടൈംസ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പം ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ അമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് ചിന്തിക്കുന്നത്, കുട്ടികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഇഷ്യൂ, ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ്, അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിന് പോകാൻ താല്പര്യം കാണിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ കുട്ടികൾ വലുതായി ഒരു മിക്കവാറും ഒരു ടീൻസിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ നിർബന്ധിക്കുമ്പം അത് അവരൊരു ഫ്രീഡം ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അവരത് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും, എന്തിനു ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ എന്നവർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇതും ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. Okay, moving on. The next one is a concept of generalization. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ അതായത് 2nd, 3rd, 4th ജനറേഷൻ പിള്ളേരുടെ ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ would be children from different regions, different religions, different traditions, and completely different cultural backgrounds. ഇവരെല്ലാം സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ്, we are all equal, we should treat everybody equally with respect. അപ്പം ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് സഡൻലി when they reach their teens അല്ലെങ്കിൽ ഒരു adolescence, we like പക്ഷെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാണായ പെണ്ണെ കല്യാണം കഴിക്കാലോ കേട്ടോ. So this then raises question, really? Okay, അപ്പൊ പുറത്ത് വളർന്ന പിള്ളേർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ക്നാനയെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്സ്, ക്നാനൈ കാത്തലിക്സ്, സീറോ മലബാർ കാത്തലിക്സ്, ദി ഓൾ ഗോ ടു എ കോമൺ ചർച്ച്. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്ന് മാറി കെട്ടിയെന്നോർത്ത് ദി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലൂസ് ദെയർ പാരിഷ്, അവരതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സോ പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി പാരൻസിന് ഒരു ചെറിയ സങ്കടം വരും, ബട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൾവേസ് ബി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചാകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് റിമെയിൻസ് ഇൻ ദിസ് ജനറേഷൻ, വൈ ടു റിയലി റിമെയിൻ എ ക്നാനായ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ എൽ വി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരാണ്, അവർ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നവരാണ്, ടെക്നോളജിക്കലി അവർ ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ്, നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിലൊക്കെ ഉള്ള കൾച്ചറൽ ഇവന്റ്സ് ആയിട്ട് ക്നാനായ നീഡ്സിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ട്രഡീഷൻസ് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇത്രയും ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോലും നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ വേ, ട്രഡീഷണൽ മീൻസ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻസിനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഒരു കൺവെൻഷണൽ വേയിലാണ് നടത്തുന്നത്. അതായത് റൊട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇൻഷ്യൽ പ്രസംഗങ്ങള്, കുറെ പ്രോഗ്രാംസ്, അതൊക്കെ നമ്മുടെ യൂത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എത്ര കണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. അത് യൂത്തിനെയൊക്കെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള, അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇവന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസേർട്സോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ്, പല ഏജ് കാറ്റഗറീനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ്. അതിന്റെ പ്രധാന ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ പ്രോഗ്രാംസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പം യങ്ങർ ജനറേഷനെയും കൂടെ കേറ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് ആക്ച്വലി വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ക്നാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ. കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു മാറ്റം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദിവസവും ഒത്തിരി വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസ്, ഫോർവേഡഡ് മെസ്സേജസ് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. നമ്മളത് എന്താണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുകയോ സത്യമാണോ എന്ന് അറിയുക പോലും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ്സിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലേറ്റഡ്, നമ്മുടെ ക്നാനായ ഡയസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കൺട്രോവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പം നമ്മളത് വായിച്ചു പോലും നോക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇമേജ് ആണോ, നമ്മുടെ ക്നാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണോ എന്ന് പോലും നോക്കാതെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ റാൻഡംലി അത് നമ്മൾ വേറെ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ശരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ യൂത്തിന്റെ ഇടയിൽ, കാരണം നമ്മുടെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളും ഉണ്ട്, പലരും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ യൂത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കുറയാൻ പലപ്പോഴും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. So we should be careful actually while forwarding such type of messages in family groups and all. So these are just in a nutshell which we want to put forward regarding the generation gap. Maybe there will be a lot more to add it. So thank you so much. Thank you so much for listening to us. Okay, over to you, Bindu. Bindu, can you unmute yourself? Thank you, Elvi. Thank you, Neeta. That was wonderful. Okay, you guys did a great job. പറഞ്ഞതുപോലെ ശരിയാണ്, നമ്മളൊരു ഇതിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും, പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും യൂഷ്വലി ഫോർ ഇമിഗ്രൻസ് there's a true Knanai spirit.
right? But it has to be imparted to our children also. But I do notice, especially younger kids growing up here too, like my kids here in Dallas, we go to church events and things of such, and if you hear like then they already know the music, then they will say so even though they don't know completely all of the meaning of it, they know that's part of our tradition, that's part of who we are, so I think we shouldn't get tired of it. We should continue to impart that into our children, and that's all you can do, right? You can only hope for the best. You can pray, and we've all decided to migrate to different places, and then we need to continue to pray and hope for the best. So thank you, both of you guys. So the next topic is about current scenario. It's going to be presented by JB Anil Alparil. She's from Uruvur. She graduated from Caritas College of Nursing, Kottayam. She lives in Scotland, UK, and is married to Anil Kurian, and they together have a beautiful little baby. JB loves working among youth and mentoring the Knanaya youth. As a young mother, she is very well aware of the challenges she has to face raising her children. She's a passionate person. She's passionate in Malayalam literature, and she has her writings published in Apnadesh. So the floor is yours, JB Anil Alparil. Thank you so much, Bindu, for your wonderful introduction. So good afternoon from Scotland. So I know you all are watching in different time zones, but it's one of the blessings of a Knanaya community that our community have flourished around the globe now. So let me thank DKCC and United Kingdom Knanaya Women's Forum for giving me this wonderful opportunity. So നമുക്കറിയാം മൈഗ്രേഷൻ അത് ഏത് സമയത്ത് ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണെങ്കിലും ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് എപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾഫുൾ ആയിരിക്കും. ഒരു പുതിയ രാജ്യം, നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് ഇല്ല, ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇല്ല, ജോലി, വിസ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഈ നമ്മളൊന്ന് സെറ്റിൽ ആവുന്നേരം വരെ ആ ഇനീഷ്യൽ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫാമിലിനെ ഒത്തിരി കെയർ ചെയ്യാനോ, നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ കൂടത്തിൽ ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ, അവർക്ക് ഗ്രാനായ വാല്യൂസ്, ട്രഡീഷൻസ്, എൻഡോഗമി, അതിന് ഞായറാഴ്ച പള്ളി പോലും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സമയം ചിലപ്പം ആ ഇനീഷ്യൽ സമയത്ത് നമുക്ക് ആർക്കും കിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതാണ് സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എല്ലാ റീജിയനിലും. ഏത് സമയത്തും ആ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രഗിളിന്റെ സമയത്തുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇത് സെയിം ആണ്. Now when we are focusing to America, as we heard earlier, 1960s, 1970s ആദ്യത്തെ ആ മൈഗ്രേഷൻ നടന്നപ്പോ ആ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പേരൻസ് അവർ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവാൻ. അപ്പം ഈ സ്ട്രഗിളിന്റെ സമയത്തൊക്കെ അവര് ആ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് Knanaya വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് അന്നത്തെ സാഹചര്യം അതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലുള്ള പേരൻസിന് ആ Knanaya വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ Knanaya ട്രഡീഷനെ പറ്റിയുള്ള നോളജ് ഇൻ ഡെപ്തിൽ കിട്ടിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തേർഡ് ജനറേഷനൊക്കെ യൂത്ത് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ മച്ച് മോർ ഗ്രോണപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലുള്ള പേരൻസിന് ആ Knanaya വാല്യൂസ്, കൾച്ചർ, അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് കുറവുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ തേർഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് അത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Knanaya സ്പിരിറ്റ് ഇല്ലെന്നല്ല, എല്ലാ മദേഴ്സും തന്നെ നല്ല സ്പിരിറ്റുള്ള മദേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷനിലേക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു ഫുൾ മീനിങ് നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സെക്കൻഡ്ലി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ, എല്ലാ റീജിയനിലുള്ള ന്യൂ ജനറേഷൻ, ദേ ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ നമ്മുടെ മക്കളോട് പറയുക, they have to adapt to the new culture, but at the same time we are telling them you have to take up our old Knanaya traditions and culture, and also we have to teach them that you have to accept the diversity, but at the same time you have to hold on to endogamy. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ആണ്. അതായത് ന്യൂ കൾച്ചർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ ഓൾഡ് ട്രഡീഷൻസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ നമ്മൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതേസമയം തന്നെ എൻഡോഗമി ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ സെയിം പ്രപ്പോർഷനിൽ ഫുൾ സെൻസിൽ നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പല അമ്മമാരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ തേർഡ് വൺ ഇസ് ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും വളരെ ഒരു കുറച്ച് മൈനോറിറ്റി അമ്മമാർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ചില മക്കളൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ മലയാളം അറിയത്തില്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കും, ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അറിയാവുന്നത്. അപ്പം നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അമ്മമാരാണെങ്കിൽ ആ ടീനേജേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി യൂത്തിനൊക്കെ പറ്റി അവരുടെ ആ
അറിയാവുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് രീതിയിൽ നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻസ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പല അമ്മമാരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ്ലി ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്, ഒരു സിനേറിയോ ആണ് നമ്മൾ ടീനേജേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികളും തന്നെ മിക്കവാറും മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല ജ്ഞാനായ സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളവരാണ്. അവർക്ക് ജ്ഞാനായ പരിപാടിക്ക് പോകാനൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ when they come to teenage അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂത്ത് ഏജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അവരോട് എൻഡോഗമി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനായെ പറ്റിയൊക്കെ ഒത്തിരി പറയുമ്പം they start asking questions back, അല്ലെ? അത് അവരുടെ ആ ഒരു ഏജിന്റെ ആണ്, റാഷണൽ തിങ്കിങ്ങിന്റെ സമയമാണ്. അപ്പം അവർ ചോദിക്കും why we have to follow endogamy, നമ്മുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് പഠിക്കുന്നത്, then why endogamy, അല്ലെങ്കിൽ why should be proud to be a ജ്ഞാനായ. അല്ല, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ UK ഓസ്ട്രേലിയ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് ജ്ഞാനായ മിഷൻസ് ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി വന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും ലാറ്റിൻ പള്ളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മലബാർ പള്ളിയിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാസിലേക്ക് മാറി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് വി ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് എൻഡോഗമി. കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രം കെട്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കി അവരെ ഒന്നും കെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ദേ ആർ ആസ്കിങ് വൈ. ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചല്ലായിരുന്നു, നമുക്ക് സെയിം മലയാളം കൾച്ചറാണ്, നമ്മുടെ കുർബാന ഒന്നാണ്, പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത്? അങ്ങനെ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്നെക്കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്തവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പം യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ പറയും ഓ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയും അതങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വി റാദർ കീപ് ക്വൈറ്റ്. ഇതാണ് കൂടുതൽ സംഭവിക്കുക. നമ്മുടെ ടീനേജേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ യൂത്തിന് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ട്, അവർക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ആൻസർ കൊടുക്കാൻ, ഈ നമ്മുടെ ട്രഡീഷനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ആൻസർ കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ പല അമ്മമാരും ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then third point I would like to bring upon is the parents' attitude. കുറച്ചെങ്കിലും പേരൻസിന് ഉള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ മോഡേൺ വേൾഡ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളും ആ ഒരു മോഡേൺ വേൾഡിൽ വളർന്നു വരട്ടെ, അല്ലാതെ ഈ ജ്ഞാനായ എന്നുള്ള ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടവരല്ല അവർ ആ മോഡേൺ രീതിയിൽ വളർന്നു വരട്ടെ. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി കോൺട്രവേഴ്സീസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്തൊന്നും അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പേരൻസിന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്ഞാനായ ഗ്യാതറിങ്സിന് പോകാനും മറ്റു പരിപാടികൾക്കൊക്കെ പോകാനും മടി കാട്ടുന്ന പേരൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ എത്ര നാൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത കാരണമൊക്കെ പല പേരൻസും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്യാതറിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി പേരൻസിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് പിള്ളേരിലേക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം we as a parent, we have to take our responsibility to pass on our traditions, our values to our new generation. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പേരൻസ് നമുക്കിത് പകർന്നു തന്നു. Now it is our responsibility to pass the lamp to the new generation. എന്തൊക്കെ തന്നെ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റി will exist to the end of the world. അപ്പൊ അതാണ് I would like to point about in a parent's attitude. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് പിയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ നല്ല സ്പിരിറ്റ് ഉള്ളവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനായ പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ പോകാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു കോളേജിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ജ്ഞാനായ പരിപാടിക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോഗമി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ഒരു പുച്ഛമാണ്. വൈ വി ആർ സ്റ്റിൽ പ്രാക്ടീസിങ് ദിസ് ട്രൈബൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ കാരണമാണ്. അവർ വളർന്നു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ പിള്ളേരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. പിന്നെ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഒരു കൾച്ചറൽ ബുള്ളിങ് സഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുള്ളവരെങ്കിലും ഉണ്ട് കൾച്ചറൽ ബുള്ളിങ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒന്നും നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷനോട് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജസ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ദേ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സംബഡി, അല്ലെ? അത് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയാണ്. എല്ലാവരും പിള്ളേരൊന്നും അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പം ദേ വിൽ ബി സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ടു ഫൈൻഡ് സംവൺ ഫ്രം അവരുടെ ചോയ്സിലുള്ള ഒരാളെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവർക്ക്. അങ്ങനെ ഇത്തരം ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിതൊക്കെ ചിലപ്പം പല പേരൻസിനും അറിയാം, പല പിള്ളേരും വന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പം വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദം ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഡ്യൂറിങ് അവർ ഫുൾ ജേർണി. പിന്നെ വൺ മോർ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേരെങ്കിലൊക്കെ മാറി കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതൊരു സാഡ് ട്രൂത്ത് ആണ്. പക്ഷേ എന്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ പേരൻസ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എനിബഡി ഫ്രം അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ബട്ട് പുറത്തുനിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട്ട് കല്യാണം നടത്തി തരത്തുമില്ല, ഞങ്ങളോട്ട് കല്യാണം കൂടത്തുമില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേരൻസ് തന്നെ ഈ സെയിം ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആരും പുറത്തുനിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കരുത്, ഞങ്ങൾ ആരും നടത്തി തരത്തില്ലെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ
അറ്റ് ദ എൻഡ് എന്താ സംഭവിക്കുക? പല പിള്ളേരും പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വരും, എന്നിട്ട് പേരൻസിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും, ഞങ്ങൾ വി ഹാവ് ഫൈൻഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ, ദിസ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജ്ഞാനായ രീതിയിൽ കല്യാണം നടത്തി തന്നെ. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടം, നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ആ ജ്ഞാനായ പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചാലും ആ ജ്ഞാനായ രീതിയിൽ കല്യാണം നടത്തണം എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ എത്ര ഹാർഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പേരൻസ് ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഞങ്ങൾ നടത്തി തരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, പിള്ളേരെന്താ പറയുന്നത്, ലുക്ക് ഓൺ ടു അത് മറ്റേ പേരൻസിനെ കണ്ടോ, അവരുടെ മക്കൾ മാറിക്കിട്ടിയപ്പം ആ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തിയല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് അവർ മാറിക്കിട്ടിയപ്പോ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തിയല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയുമ്പം പേരൻസ് ആറിന് റിയൽ സ്ട്രഗിൾ അല്ലെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നടത്തി കൊടുക്കരുതെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു റീസെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ നടത്തുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നടത്തി കൊടുക്കാതിരിക്കാനും വയ്യ. അപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പല പേരൻസും ഇപ്പം ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ common scenarios which I would like to bring forward you in the short time period. So thank you Bindu. Thank you, JB. Thank you for explaining the different scenarios. That those are, I think it doesn't matter where you are. When you're outside India, it's a challenge we all have to face. So like you said, kids, we continue to impart in them, and they also know that when they go to churches and when they get together in the Knanaya associations and such, they get to see the traditions, they get to mingle with their friends, and they see. And also when you go to a wedding, let's say, for a Knanaya wedding, you look around and there's so many faces that I think that's one of the unique nature of Knanaism. So I think kids really enjoy going to the social events because they know there is some connection, then they know that they can they have families that know one another, so I think that bond is nowhere else to be found. And the danger that we sometimes worry about will it last for longer, or how is it going to play out in the long term? If you look around, we can see that in the communities in the Arab countries, there are smaller communities practicing this, within different places, that smaller units that are practicing like that. So it's not like it's going to end tomorrow. So it's a lot of it's our attitude as parents. We have to just continue to remember that we have to do our part. You can only control what you can do and what you can say. And you can, by doing the actions, not necessarily saying everything, within the family, just make sure that we are together and we function as one unit without fighting with each other. Like, let's say if you fight all the time, the kids might think, why do I have to marry a Kana, right? So it's our job that we continue to do the right things as a husband and wife, as a family. So from that, the kids can use us as an example and say, I want to marry a Kana too, So let's continue to do our homework, and let's continue to impart what we can. And like I said, living in outside, we don't know, but we hope is what we can always, expect, So thank you, JB. Next, we have the next topic we'll be talking about is challenges that we face. And this is going to be presented by our dynamic duos from North America, Manju Nadumakal and Shiny Virthikalangara. A little bit about Shiny. She came to Chicago as a very young girl. She is a nurse by profession, and she holds a master's degree in health administration. Though she came as a child, she always valued her traditions and culture and imparted to her young generation by participating in CCD program. And she and her husband together, they are part of a pre-marriage course in Chicago, to help the young to come together and learn about these things. And she is an enthusiastic and optimistic person. Help me welcome Shiny Virthikalangara. And also, while I'm on it, let me also mention about Manju. Manju is Manju Nadumakal. She's born in Muscat. She is a special person. She was raised in 3 different cultures. She lived in Oman. She went to India, and then she came to the US. And then she is always maintained her traditional and cultural values, even though she's been bounced back and forth. She
She could be an example when we talk about these kids, it can be kept regardless of where you are. She speaks multiple languages. Manju works as a behavioral health consultant. She is married to Robin Nedumakal and has 2 children. Help me welcome Manju Nedumakal and Shiny Virthikulangara. The floor is yours, guys. Rock it. Okay. Thank you, Bindu. I think I'll go first, Manju. Manju and I, we were talking, and I think the challenges are many, but I think what we are going to do is just share a little bit of our personal stories with you guys. Bindu പറഞ്ഞ പോലെ, I came here when I was 4 years old, and that was back in the late 70s, so I grew up here, just as it was presented, typical of second generation kids. My parents were very busy settling down in this new country and trying to, put everything together, build a life and all of that. So they were, definitely loving and caring and everything, but I could sense that they had a lot on their plate, a lot of focus on settling and things like that. So we, as I was growing up, the Knanai community was not so established. So, I think I was more exposed to the American culture, of course, via school and TV and all of that. And occasionally there would be a Knanai night or a KCS picnic or something like that, that gave me exposure at a very young age. But I had this affinity to the Malayalam language and the Indian culture, the dress, the people. I really liked being around Indian people, even though I was growing up here. And I think that, kind of set the foundation, but there was very few educational opportunities about Knanaya. I don't think my parents knew how to explain it either. So I kind of grew up knowing that there was a Knanaya community, but not really understanding what that meant. And so I grew up and went off to college, and to my advantage, I met my future husband in college, and he grew up in India. I came here later. And he had a lot of Knanaya spirit, and he knew he was going to marry a Knanaya girl, again, to my advantage. So long story short, he seemed to have transferred that Knanaya spirit to me. And now I understand, I learned and I understand what it meant actually. And so when we together started raising our children, I wanted to make a difference. I didn't want my children's generation to kind of have to go through what I went through with not having that proper knowledge, and so we were very involved in our church and the community and did a lot of educational things in terms of teaching and explaining to the kids what it truly meant to be Knanaya and giving them that environment to learn and experience that. So today I have 3 daughters, ages 22, 20, and 17. So I feel good about the way that they had been exposed to it. I know that they know what Knanaya means, and I know that they like it, they appreciate it. We were blessed to be in Chicago with a lot of opportunities to be able to go to CCD every Sunday with the kids and everything, where they were surrounded by other Knanaya kids. They have really good friendships amongst the Knanaya kids here and everything like that. I feel like up until about high school, they are under your wings. They kind of do what you do, and you can set the stage and kind of guide them. But I noticed that when my kids went off to college, they are really in a whole new world. They're seeing different cultures, different religions, mingling with so many other people, probably more than what they were growing up with us. And so I think one of the biggest challenges for these children, my children, is that, they're growing up here in America, where they're surrounded by
equality, diversity, everything is okay. You have to accept everyone as they are. Black Lives Matters, all of these things is what they're, growing up with or surrounded by, right? And then mix that in with the fact that they are not going to be involved in arranged marriages. They are going to find their own person, right? So, combining all of this presents a challenge, because you can only do so much in educating these children, but ultimately it's their decisions and their choices after a certain point. So I think, Malayalathi parayatille, Tan Padi, Devam Padi. So I think that we as moms, as women, as parents, we need to do our part in communicating what the expectation is, what is important, and all of that. But then you also have to leave it up to God to have everything kind of play out, So I think in a nutshell, communication is key. We have to keep talking to our children, explaining, I tell them, when I was your age, I really didn't know anything that you know. And I am so glad that I married a Knanaya boy and I'm a part of this Knanaya community, because if I didn't, I wouldn't have any of this. And they nod their heads, and I think they get it, they understand. So, that is what we can do as parents, communicate with them. So I think I'm going to wrap it up. That's my story, and I just wanted to share that with you all. Thank you for listening. And Manju, I will hand it off to you. Thank you, Shine Chechi. Good morning, good afternoon. Hi, everybody. Namaskaram, Kefalak, all around the world. എൻ്റെ പേര് മഞ്ജു. ഞാൻ 3 രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനെപ്പറ്റി എന്നൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. So I was born in Middle East. I was born in Oman, Muscat, at a time where there was not that many Indian families to begin with. Most of the people that I grew up with were Pakistanis, Bengalis, and oil workers and rig workers. And I remember my dad calling them Bai. So I knew all of that. So Knanaya contacts in Muscat, where I grew up from being born to till I was in 5th grade, was just my immediate family members. My dad, my mom, my siblings, and my dad's cousin, his wife, and his daughter. Vilutra family. So that was the only contact that I had. But they made sure that I was going to a Catholic school on Fridays, because the Sundays there are Fridays technically, and keeping a Catholic faith, because at the time their idea was not to necessarily talk about Knanaya and all of that, because it was just them. No support. The only thing they taught me was Catholicism and everything that has to go with that. Then my dad and 3 of my brothers, I'm the only girl, moved to India for 5 years. That, I think, was the turning point for me to even understand what Knanaya was, how it was different from other Catholics within even in our family. My dad is one of 9, and some of his siblings have married outside the Knanaya family. But we would visit these families in India the 5 years that we lived there, and I would personally, as a child, see the difference. When we walked into a Knanaya family, there's usually, "Eda thambi, neeyano, enna undu vishesham? Ingottu va, parmbi chakkayundu, orna edukatte, orna namakku edukam, allengil തേങ്ങ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പറമ്പി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പോയി എടുക്കാം, or കള്ളുണ്ടോ, അതുണ്ടോ, ഇതുണ്ടോ, it's just like I would walk into my brother or sister's house. And my dad was so good at finding connections. I think that was a superpower.
So that the challenge in India was more than anything was ചെറുക്കന്മാരോട് സംസാരിക്കരുത്, ചെറുക്കന്മാരെ നോക്കരുത്, സ്കൂളിൽ പോകണം, വീട്ടിൽ വരണം. അതാ നീ പഠിച്ചാൽ മതി, പഠിത്തത്തിലാണ് നമുക്ക് കാര്യം, പഠിത്തം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം നീ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. That was the whole thought process or even the ഒരു ട്യൂൺ. പിന്നെ നാട്ടിലെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ village raises a child is so true in India because എങ്ങാനോ ഒരു 5 മിനിറ്റ് സ്കൂളിലോട്ട് പോകാൻ ലേറ്റ് ആവോ വരാൻ ലേറ്റ് ആവോ ചെയ്താൽ എൻ്റെ പപ്പായ്ക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അയലക്കംകാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളും. സോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കരുത്, ഒന്നും ചെയ്യരുത്, ആരോട് സംസാരിക്കരുത്, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു. So that I think is a challenge. I will explain it in a little bit. But ഇന്ത്യയിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് the difference between a Knanaya household and not a Knanaya household. Last but not least, we immigrated to the US. And both my parents were working and they came here with 4 children, all teenagers. The challenges were there. We did go to Knanaya churches when we could. However, there were already cliques. Those were a big challenge for me. When I came here, and it was 10th grade, so aa samayathu ellarum teenagers are and peers alla. So palli pombam already avarku oru clique undu. Okay, they consider me then as fob. Fob എന്ന് പറഞ്ഞാൽ fresh off the boat. ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇറങ്ങിയ ആളാ. So that was a little tough for me. So that was part of the challenge. I think that's an area that kids should be educated on. Kids can either make or break situations like that. So even though we were going to Knanaya Church, it was over an hour and a half away. The programs we attended were far and few in between. And then when I went to college, in that time, Rutgers was where I went, Rutgers University. There's 15,000 incoming students in that campus, but I was able to find 4 Knanaya people who went to that college, including someone from Boston, New Jersey, and then New York. So it wasn't easy to meet somebody from the Knanaya community, even though the incoming students to that college at that time was 15,000. I wasn't as lucky as Shani Chechi. So there's again a challenge. So ഇത്രയും നാളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു മോളിൽ പോകുന്നതിന് വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, you have to ask permission. You have to ask permission to go anywhere because parents are scared. They have a lack of support. They want their kids to go the same way. So then you are a junior in high school, in college, or a senior in college, and then they, papa and mommy vanu nammalodu choikkum, "Edi, ചെറുക്കന്മാരെ വല്ലതും കണ്ടോ?" And you're like, ഇത്രയും നാളെ നോക്കരുത് പഠിക്കാൻ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എവിടുന്നാ ചെറുക്കന്മാരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നേ? അത് തന്നെയല്ല, കാത്തലിക്സ് ആൾക്കാരും ക്നാനയ ആൾക്കാരും വളരെ കുറവാണ്. സോ അതൊരു ചാലഞ്ചാണ്. അത് മൂന്നാമത്തെ ചാലഞ്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ. പക്ഷേ I was able to be part of the Knanaya community, was invited to different talks and different conversations, presentations, because a lot of my family members were in New York and was given the opportunity to present. And because of that, I was able to participate in conventions and actually meet my husband, who is also from the Knanaya family. So I think that is saving grace in all of that. I was able to find somebody at convention. So I think I'm going to wrap up. These are the challenges as a woman I faced personally here, coming from 3 different places, and living in and having experience in 3 different places. Thank you, DKCC, for allowing me to present. Thank you, everybody. Thank you, Manju. Thank you, Shiny. I think you chose the right
topic to talk about between the two of you. So awesome. I was thinking, when Shani was mentioning, we live in uncertainty and we keep saying, "Nammada pillar engane cheyyumo, nammada pillar engane agum." But like you said, it's all tan padi, devam padi, right? That's all we can hope for. I like to throw a Bible verse in there, Proverbs 3:5. We are Catholics, but we are Christians, right? We trust in the good Lord. So it says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not in your understanding. In all your ways, submit to him, and he will make your path straight." Okay. Ultimately, our children are God's children, right? So we impart what we can, and we hope and we pray and we look, for the best. That's it. So thank you for sharing that. And Manju, just so we know that even though you lived all over the place, you found a Knanaya boy and you didn't run off, and I'm glad your dad was after you asking, right? So you eventually ended up with a good one. So thank you for sharing your experiences. I think it makes a difference when you speak from your experiences and share connected to the topic. And thank you to both of you guys, and did a wonderful job. Okay, now we have last but not least, she's definitely not the least. I had a great time talking with her, and she is full of energy, full of enthusiasm. Helga Pudichira. She is going to talk about, her topic is going to be steps to be taken. So this is the last topic. She is from Australia. Helga was born in Ethiopia, Africa. She's a true example of the saying, you can take a girl out of Africa, but you cannot take the Africa out of the girl. She's an embodiment of a true Kna woman, kind-hearted and God-fearing. And most importantly, she is unapologetic and will fight for her rights and for those of her Kna women. She lives in Sydney, Australia with her husband and 2 kids, works as an IT executive. She is currently the Joint Secretary of Knanaya Catholic Women's Forum of Oceania. Let's welcome Helga Pudichira. Go, Helga. Okay, can you hear me? Yeah. Good evening, good afternoon, and good morning, my fellow Canaanites. Since 345 AD, the Canaanites have been practicing endogamy, that is, marriage within a specific group. In essence, we follow the practice of maintaining a pure bloodline by not intermixing with other communities. The benefits of an endogamous culture is that one which places a strong importance on family and also maintains the beautiful cultures and traditions we have all had the pleasure of being part of. The first word that comes to mind when I think of a Knanaya community is family. Whenever I go to a Knanaya event or visit a Knanaya family, I feel at home. And it's a feeling that cannot be explained in words, but only felt in the moment. And as Knanayas, I'm sure you all feel the same. I was born and brought up in Africa. I did my schooling in Nigeria and my higher studies in India. In this time, I had many opportunities to stray from the endogamous path. And as such, I understand the trials and tribulations that our youth are facing, growing up in an environment that is not accustomed to Knanaya traditions. It was difficult to navigate through that complex environment. Nevertheless, I respected my parents' belief of Knanaism, that is the Knanaya spirit, as they instilled in me that familial Knanaya feeling and its benefits. With their guidance and support, I chose to upkeep our traditions and marry within our community, and have firsthand seen how successful an endogamous relationship can be. My siblings too have had the same experience, and I'm sure you all relate as well. Historically speaking, Knanaya women have laid the foundation that our culture is built upon. Knanaya women have embodied the values of life and have imparted religious and spiritual knowledge to their children through Sunday schools and church-based forums, in addition to Mass or Kurbana on Sundays and family prayers. Knanaya women have encouraged their children to practice certain customs and traditions, such as our Chandam Charka, Mailanji Idil, singing marriage songs, Nadavili, Margam Kali, etc. These traditions
and our familial bond will undoubtedly encourage future generations to practice endogamy and uphold our Knanaya community. Yes, these characteristics are unique to our community. It makes us who we are. However, in order to maintain them and encourage future generations to continue our traditions, may I suggest some steps to be taken. Next slide, please. Our holy Kurbana and family prayers should be shortened. Repetition should be avoided. In countries other than India, the Sunday Holy Mass may be conducted in English at least twice a month so that children follow the content of our Mass. Have at least one family meal together. Involve the kids in discussions. Answer any questions they may have and tell stories. Bring our culture to life. Encourage family prayers and let the kids have turns to pray and participate. Create an environment that encourages religious discussions to ensure clarity and strengthen spirituality. Encourage youth activities that do not involve alcohol and drugs. For example, kayaking, trekking, basketball, volleyball, etc. Peer influence plays a role in the youth leaving our community through intermarriage. Another objectionable practice is drinking alcohol, which has been embedded into our Knanaya culture. It is impossible to entirely omit alcohol. However, the emphasis should be lessened. It should be discouraged, as this habit leads to anxiety and tension in the families, and in some cases can even catalyze fights at our cultural events. Moreover, it is injurious to health. Parents should express their unconditional love to their children and form an environment that encourages mutual respect and fosters confidence. As children are a reflection of their parents and of their environment, we emphasize how important it is for parents to show love, affection, and appreciation towards one another. We as Knanayites in our families, we don't show love to our spouses in front of our kids, but we should. Kids watch us and they say, oh, I don't want to get married if there's no love within the family. So we should practice that. In light of the rapidly accelerating globalization and expansion of technology, it becomes relevant to discuss the consequent extinction of culture. As long-standing traditions and cultures homogenize into a single global culture, that being said, what affirmative action do we take? If we as Knanayites cannot agree on the implications of these cultural shifts, perhaps we cannot identify ourselves as members of a global village after all. However, to preserve our culture and our community, we must face the inevitable and adapt. Knanaya culture is connected to the deep values and structures that we held our society together since 345 AD, and we must continue to protect its longevity. How can we do this? The first step is to adapt, seize the advantages of technology, and develop a community that transcends geographical boundaries. The Knanaya community is spread out all over the world, and there is no effective means of communication available to form strong connections or to build a foundation to connect our geographically dispersed community. International social media groups for specific age groups should be made available, and we as parents should encourage our kids to join. Ultimately, the concept of endogamy should be encouraged and seen in a positive light. Whilst Knanaya women have played an important role in upkeeping culture, we as a community must ensure that we demonstrate to the next generation that is a culture worth keeping alive. We must recognize that in this current day and age, Knanaya youth are met with a confronting reality. It is new and they are growing in an environment which is not accustomed to our tradition, and as such, as they navigate through this ambiguous environment, we are tasked with aiding them and guiding their journey. We must encourage an environment which fosters love, honesty, and affection, and must ourselves know our traditions and the importance of maintaining them to answer any questions our kids may have. In our community, many parents fight each other in front of their kids. Some fathers are alcoholics, and women are often seen as submissive.
We must abolish these traits. How can we expect our kids to want to continue this in this community? Children are subject to peer influence, and they believe that unfavorable circumstances are caused by the practice of endogamy. To counteract this belief, we need to highlight the benefits of endogamy, and this can be achieved by the equal treatment of men and women, sons and daughters. There should be no discrimination. We must raise our sons to be suitable bachelors and our daughters to be independent and strong. So we Knanai ladies have a difficult task ahead. We must simultaneously solve our children's problems and answer their questions while promoting the practice of endogamy to upkeep our culture. To demonstrate the importance of a united community devoid of politics, I end with a quote from the Lion King. We are one family under the sun. We are one. There is one thing nothing can destroy. It is our pride. Deep inside, we are one. Thank you for lending your ears to me. Thanks, Bindu. Over to you, Bindu. Bindu, can you unmute yourself? Yes, thank you. Thank you, Helga. Sorry about that slides being a little bit off in between. Okay, sorry. That was very powerful and awesome talk, and I agree with all of it because living, and I know you've lived elsewhere, and then here we are raising our children all different places, and instead of bragging about things, sometimes words are not necessary, action speaks a lot louder than words. One of the things you mentioned is, at home, we don't show affection. Like the kids, we say things to the kids, but we don't practice it. How can you expect the kids to do what we don't practice, right? So don't just do the talk. Just when you don't talk the talk, also walk the talk. Okay, so that's a summary from this. We have to continue to do what from our part. Like we mentioned earlier. At the end of all this, ultimately, children have the right to decide. But if we watch us grow together as husband and wife, together as family, as a Knanai unit, and they see that it's a good thing, and they see that there's a lot of good benefits from it, they will be less likely to walk away from it, and they want to embrace it, and they want to continue to foster the same as their parents are. So I think instead of just saying things like Helga was mentioning, we need to show that we need to encourage our youth, and we should show within the small unit, which is the initial unit is our family. Show love to one another, and maybe sing songs that are Knanai traditional stuff, make some pidi and kori, whatever it takes. And as we have those, we mentioned, just especially with the small children, we need to talk about the importance of this, we need to talk about unity, how we are as Knanais. I think that instead of giving a long preaching, if we live our life right, and if we are right with God, everything will fall in place. Thank you, Helga. Thank you so much. So these are our 4 topics that we had in discussion. So all 4 of them did a wonderful job. Thank you guys for your time and preparing all this together. So I want to just say that I want to borrow Helga's word that she was saying, you can take a girl out of Africa, but you cannot take the Africa out of her, right? So I want to say that for us as Knanai women, you can take a Knanai girl out of Kerala, but you cannot really take the Knanaism out of the girl, okay? So it goes for both boys and girls. So I think once we work on our traditional cultural aspects that is embedded within us, when we hear the Berumariam, we know, right? When we go to a wedding and we hear Berumariam, we know that's a Catholic Knanai wedding. So things like that we impart in our children do, and they will sing with us, or at least they will hum with you, and then it's part of their tradition, their culture, it's in their blood, okay? So as we wrap this up, a part of this discussion, I want to use the words from the famous speech from JFK, where he says, ask not what our country can do for you, but what you can do for your country. So to each and every one of you here and our families, I want to say, think about what can, it's easy to say that, okay, our church is not doing it, our community is not doing it, we are failing, okay? Instead of pointing fingers at one another,
let's see, don't ask what our community can do for us. Individually and collectively, we should ask, what can I, as a Canaanite, do for my community? How can I come forth? How can I be a role model? How can I be an example for my children? How can I impart what I've learned from my parents, from my church? How can I bring forth and create a newness and create a uniqueness within our community, within our church, within our families? Okay. Although there is, we always wonder, is this going to really last? Okay. Don't keep doubting. Just go forth, like I said, God, ultimately, God is in control. There's all these different cultures still lasting. So is Knanaya. So let's continue to have the faith in God, continue to hope. Faith is the answer to everything, right? It's a realization of what is hoped for and the evidence of things not seen. We cannot tell what will happen from 50 years from now or 100 years from now, but we are hopeful and we continue to hold on to our values and impart it in our children and the younger generation. I just want to thank each one of you for your time and your attendance in this. And we're going to open the floor for discussions. Hi, this is actually Lennis Felipervo. I'm Divya's husband. Actually, it's more of a comment than a question, actually. So I was born and raised in the United States, and living, like, I understand some of the things they're talking about, like fobs and cliques and so forth. But the one thing that I've learned from all these things is that basically you have to do your part, and you have to take an active role in the community. And that active role is by taking leadership roles. I think the problem is with our younger generation is that sometimes they don't get that opportunity to take those leadership roles. One reason is because sometimes the older generations don't step down or step to the side so that these younger generations can move up. Second part of it is also in the aspect of encouraging them and giving them, support and saying that, you guys can do it, because a lot of these things that they see the leadership roles, and some of them are intimidated by it, and they have so many things that are going on in their life. For example, they may be going to school and working and so forth. So it's a lot of things to take forth. But the one thing that I'm trying to do with young generations, and I have been doing, is encouraging them, because they are our future, right? When it comes down to it, they're going to be the next generations. And the only way we can continue this culture is to pass down our traditions and cultures. And how can we do that is by, teaching them about our cultures and traditions. It's not just about, telling them, this and that and so forth, but it's about telling them what the reason is, what goes behind it. And I think that's how we can continue this Canaanite community, Canaanite traditions, Canaanite culture. In any culture, in any community, there's going to be cliques. And that's just part of it. Sometimes it is what it is, and you just have to take for what it is and just have the hope and strength and faith in the Lord that we will move forward in passing our traditions, our cultures, our history, which is very important. And we should be told to our younger generations, not just as they get older, but starting from the beginning, when they're children, when they're sitting down at the table, when we're eating it together as a family. You should have family discussions with respect to that. When you're sitting down at the table, a lot of people are turning on the TV, so you take that time to turn the TV off, sit down together, have a family meeting like we do, whether it be on a Sunday or Saturday, whatever day it may be, and take that time, whether it be 30 minutes or half an hour or 10 minutes, whatever it is, take that time to explain the culture and traditions and why it's important. I believe in the policies that if you do 1% better every day, you'll always eventually get to that 100%. So you just got to take that one step toward passing that culture and tradition down to the next generations. And if you do that, I think they will continue to pass that down to their
their colleagues and their friends, and then that's how our community can grow and continue to grow. Having said that, I just want to add one more, like how we were talking about immigrant parents, as you know, when they come, they are, running around to get stuff, for raising their children. My husband's parents were one such people like that. And he and his sister made a choice to come all the way to India and get married. I'm one lucky person, as to say, like Shaini Chechi and Manju and many other people who are here. So that means a lot, which means their parents, when they came here as immigrants, he was born in New York and raised here, which means that was so much important. At that time, the Knanay community was not grown as much. Still, he was so traditional that he was able to hang around with his friends, his peers here, still was able to have that mind in his that he had to go to India and marry a Knanaya girl in India. So even I myself is an example. I was completely raised in Chennai. Never get it wrong. All my peers, not even I was never with one Knanaya person. And I used to ask to my parents, what does Knanaya mean? And I don't even see one Knanaya person in our Tamil Nadu. How do you think that I'll get married? You don't worry, like Manju's parents said, you don't worry. Now your focus is to study. When your time comes, we will find the Knanaya person. So I never knew how that's going to happen. Well, it happened. So there is, this is the real example. So what the faith in what we have, that's one thing that I want to say. Every summer vacation when we came, my grandmother was one who always imparted that knowledge into my mind, just like how we all take our time to go and spend in Kerala. Not now, we are in certain times that we are in COVID situations. It's very hard to go at this point of time, but to keep the tradition to go back to India once in a while is always a great to get along, to see our people. Of course, North America and other regions have grown so much that we have so many people, Malayali people around. But going back to our country, our home country, is always a special feeling. Taking our children, especially to our home country, is a good part of it, is also, I think. So wonderful presentations. Thank you for all the presenters. Everybody focused it so well. And you guys did a great job. Thank you so much. Thank you, Dr. Divya. The whole family. She actually is the Women's Forum President in the U.S. in North America. So thank you for joining and your words of wisdom. I can totally attest to that. My husband was also raised up here, and but when we got married, I was not sure. I did not have all this Knanaya spirit that he did. So I believe it doesn't matter where you grow up. Like when you're in India, everybody around you is a Knanaya. So there's not a whole lot of talk maybe going around it. But when you're outside, you want to, talk about it. You go to the gatherings that are there, and then the kids will have, sessions for them. And so I think it actually is stronger. It becomes more stronger, even though you're not in India, so you can still continue to have that spirit go on to your children. So I believe your husband, my husband, I'm sure that a lot of you can attest to that they have true Knanaya spirit, even though they were not raised in India. So this will continue to go, and also, like we said, we continue to trust and believe, like they say in that famous Malayalam commercial, it says, Vishwasam, Adalle Ellam. No, continue to believe in God. That's it. Thank you for your comments. Anybody else? Can I say something in addition to Helga Chechi, the steps what you can take? Absolutely. Can you hear me? Yes. Yeah. Go ahead, Bindu. Go ahead. Yeah, I'm Bindu Jackson from Australia. I'm the president of Oceania Women's Forum, actually. And I've been talking to, it was really nice to hear what the presentations, and it was really wonderful. And all the points, I really liked all the points what we discussed today. My throat is really not right. That's why my voice was really off, and it's just coming. The weather was, it was really cold here. So anyway,
So the couple of points I would like to add was like, few points that we can start from our own family and our own community. We can't change the whole world once. You have to start from your family, and few families together will make a change in the community. So I really worried about the next generation, because whether the parents have enough knowledge to അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള knowledge നമ്മുടെ പേരൻസിനുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരെണ്ണം. So actually in our Kottayam diocese, from year 1 to year 12, Knanaya നമ്മുടെ ജ്ഞാനായ based ആയിട്ടുള്ള books available ആണ് in English. Okay, so what we do here for the catechism, we do have a second paper of a Knanaya history. From year 1 they do they do colorings, they do little stories, they do from year 1, and then by the time you finish off your year 12 catechism, you pretty much you learn everything for your Knanaya. So you can do that in your community. The books you can bring from Kottayam diocese. The other one other thing we do here is, like, I born and brought up in India. I worked in England for 10 years, and I've been here in Australia for 10 years. So I worked in different part of the world, and also I've seen different generations of the Knanaya migrants. And also I have a 15-year-old and 13-year-old kids as well. So what we do is we try to facilitate their mingling with the Knanaya kids. So my kids, at the moment, I have 6 Knanaya kids at home having sleepover, and we facilitate that. We took them for dinner together for the same age groups, for the boys and for the girls, and they together mixed together. So I think it should be within, not only in Australia, it should be with America, and it should be with the Middle East, because in the future, if they have to meet and find their partners, and and it might be from the community, so we need to think a bit more far ahead and facilitate this between our Knanaya kids. Then only we can keep our endogamy. That's what couple of suggestions I thought to add to Helga Chechi's point. Thank you, Bindu. Thank you so much. That was very good. Like you said, it's true. You cannot change the whole family, the whole world, but you can change one family at a time. And that's all we have to do. Okay. And if no more questions, I'd like to call, we can wrap it up if there's no